operators is going to perform the operations, some sort of operations between the given operands. ఏవైతే operands ఉంటాయో ఆ operands కి if it is going to perform any sort of operation or if it has to perform any required operation, then that sort of operation is called as that is for that we are going to use operators. Okay na? So and in this we have seen total of 8 different types of operators manaki C language ki sambandhinchinanta varaku. So these are the 8 basic different types of operators which we are going to see. But when we have continued when we are seeing with the other type of programming languages, we'll be having lot of other different types of still more different types of operators are also available. Okay na? Now and next thing we have seen is about the expressions. So what is a expression? Expression is nothing but the if we want to execute any program or if we want to perform any sort of expression, any sort of execution with the operators, then we require a expression. Okay, expression anedi kavali. With the help of the expression only we can perform the operation. So expressions are used to perform the operations. Operations ni execute cheyadaniki manamu expressions ni use chestam anamata. Okay na? So ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్ లో ఏంటి అంటే వాట్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ విల్ కంటైన్? ఎక్స్ప్రెషన్ విల్ కంటైన్ 2 things, దట్ ఈస్ ఆపరేటర్స్ అండ్ ఆపరెంట్స్. ఎక్స్ప్రెషన్స్ లో ఏముంటాయి? ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి, ఆపరెంట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఆపరేటర్స్ ఆర్ ద 8 different types of operators will be there, and the operands are called as a variables. Variables are called as a operands. So operands will be present. Okay, so next topic is type conversion. Next is type conversion. So what is this type conversion or type casting? This can also be called as a or type casting. దీని ఇంకా ఏమంటారు? టైప్ కాస్టింగ్ అని కూడా అంటారు. టైప్ కన్వర్షన్ or type casting. What is this type conversion or type casting? Converting from higher data type to lower data type or from lower data type to the higher type explicitly or implicitly is called as a type conversion. So what is type conversion? Type conversion means converting from high data type to low data type or from low data type to high data type. Converting from low data type to high data type or from high data type to the low data type is called type conversion. దాన్ని ఏమంటాము? టైప్ కన్వర్జేషన్స్ అంటాం అనమాట. ఓకేనా? సో ఈ టైప్ కన్వర్జేషన్స్ వల్ల మనకి యూజ్ ఏంటి అంటే, సో వెనెవర్ వి వాంట్ టు కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ వన్ డేటా టైప్ టు ద అదర్ డేటా టైప్, ఒక డేటా టైప్ నుంచి ఇంకొక డేటా టైప్ కి మనము కన్వర్షన్స్ అనేవి, చేంజెస్ అనేవి ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఫర్ దట్ పర్పస్ we are going to use this type casting or type conversation concept. ఓకేనా? అయితే ఈ టైప్ కాస్టింగ్, టైప్ కన్వర్జేషన్ లో మనకి 2 types ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ఇంప్లిసిట్, సెకండ్ వన్ ఈస్ ఎక్స్ప్లిసిట్. Implicit
type conversation and explicit type conversation. So ఈ type conversation కానీ type casting లో కానీ మనకి టూ టైప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అదేంటి అంటే implicit type conversation, explicit type conversation. సో ఇంప్లిసిట్ టైప్ కన్వర్జేషన్ అంటే ఏంటి అంటే వితౌట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ, మన ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది ఏమీ లేకుండా సిస్టమ్ ఈస్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ ఆటోమేటికల్లీ వితౌట్ user intervention. System is going to convert automatically. System converts automatically. Then that type of conversation is called as a implicit type conversation. Alanti type conversation ఏమంటారు? Implicit type conversation అంటారు. ఓకేనా? So what is implicit type conversation? Without the human or without the user intervention, system is going to convert by itself. A system is going to convert automatically. Then such type of type conversation is called as a implicit type conversation. Okay, so next we'll be having explicit type conversation. So explicit type conversation and enti, without explicit, in this explicit type conversation, user is going to change. The user is going to do the typecasting manually. Then that type of conversation is called as a explicit type conversation. Lanti type conversations ఏమంటారు? Explicit type conversations అంటారు. So what is a type conversation? Type conversations are nothing but converting from one data type to the other data type. ఒక data type నుంచి ఇంకొక data type కి convert కనుక చేస్తే then such type of type conversation, such type is called as a type conversations. దాన్ని type conversations అంటారన్నమాట. సో ఈ type conversations అనేది we can convert automatically. మనము convert అనేది చేసుకోవచ్చు. We can convert, user can convert or user can do this typecasting, or system itself is going to perform, depends upon the values we have given. మనం ఏవైతే వాల్యూస్ ఇస్తామో వాటిని బట్టి సిస్టమే ఆటోమేటిక్ గా టైప్ కన్వర్జేషన్ అనేది చేస్తుంది. Okay, so that is implicit type conversation and explicit type conversation. Okay na? Now we will see an example for this implicit and explicit type conversations. So I'll write an example program for this. First we will write hash include stdio dot it, next int main, next float a is equal to 0.35. Okay, print a value is percentile b comma okay. So now what the value you have got it here ma, ikkada em value ochindi. Okay, so now here what is the value we have taken? Ikkada manam em values ni teeskunnamu. See, first we have taken the float value. A anedi oka variable, we have taken a variable a. So how this variable we have taken as a float value తీసుకున్నాం. So for this float value we have given a
వాల్యూ. ఓకే, వాల్యూ అనేది మనం ఇచ్చామన్నమాట. Okay, so we have given a value like 2.3. okay, first this 2.3 ని మనము ప్రింట్ చేద్దాము అనుకుంటున్నాం. ఈ 2.3 అనే వాల్యూని ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. సో ఐ హావ్ రోట్ హియర్ పర్సెంటైల్ డి. సో పర్సెంటైల్ డి అని నేను వాల్యూ రాసాను చూడండి ఇక్కడ. సో యాజ్ ఐ హావ్ రిటన్ హియర్ పర్సెంటైల్ డి, సో హియర్ సమ్ వాల్యూ హ్యాస్ బీన్ గివెన్. ఏదో ఒక వాల్యూ అనేది మనకు వచ్చింది అనమాట. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ కన్వర్జేషన్స్, దిస్ టైప్ ఆఫ్ కాస్టింగ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇలాంటి కాస్టింగ్స్ ని ఏమంటారు? ఇంప్లిసిట్ టైప్ కాస్టింగ్. ఇలాంటి కాస్టింగ్స్ ని ఇంప్లిసిట్ టైప్ కాస్టింగ్ అంటారు. సో వితౌట్ హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ ఆటోమేటికల్లీ ద వాల్యూస్, కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనకి ర్యాండమ్ వాల్యూస్, అంటే సో exact value will not be given, some other garbage value will be given. Okay, that type of casting without human intervention. Human intervention అనేది లేకుండా సిస్టమే గనక మనకి ఇస్తే, then that type of type casting will call it as a implicit type casting. So అలా కాకుండా if we wantedly giving, మనము సో we wanted to change externally, మనము చేంజ్ అనేది చేద్దాము అనుకుంటున్నాము. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైంది అంటే సో యాక్చువల్లీ we have to give suppose here the operation is, here we have given is a float. సో మనము we didn't do any changes here, automatically system has been given. This is called as a implicit typecasting. అలా కాకుండా we are going to change, then that type of typecasting is called as a explicit typecasting. Okay, output write a program for explicit typecasting. See program for explicit typecasting. Float, sum, okay, n is equal to 0. Next, sum is equal to 0. Next, for n is equal to 1, n less than or equal to 10, n plus plus. ఓకే, n ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఏంటి మనకి ఇక్కడ, ఆర్ ప్లస్ ప్లస్ n అంటే ఏంటి, ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్. ఓకే, ఈ ఫర్ అంటే ఏంటి అనేది ఇన్ ద ఫర్దర్ క్లాసెస్ వి విల్ సీ వాట్ ఈస్ దిస్ ఫర్. ఓకే, సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్లస్, see here we are doing float. ఇక్కడ మనము n అనే వాల్యూని ఎలా డిక్లేర్ చేసాము, హియర్ వి హావ్ డిక్లేర్డ్ n వాల్యూ యాజ్ అ ఇంటీజర్. ఓకేనా, సో హియర్ we are writing or we are changing the n value as a float. This sort of conversation, ఇలాంటి కన్వర్జేషన్ ఏమంటారు అంటే explicit typecasting. Explicit గా we are going to change.
Such type of typecasting is called as a explicit typecasting. అలాంటి typecasting ఏమంటారు? Explicit typecasting. Percentile F /n comma n comma sum. Okay. So see here మనకి ఏమొచ్చింది వాల్యూ. యాక్చువల్ గా ఇక్కడ ఫ్లోట్ అని ఇవ్వలేదు అనుకోండి, విల్ గెట్ ద వాల్యూ నార్మల్ వాల్యూ. ఇక్కడ మనం ఏంటి ఫ్లోట్ ఇక్కడ గీతాం కదా. ఓకే, ఒకవేళ మనం ఫ్లోట్ అని ఇవ్వకపోతే సో నార్మల్ వాల్యూస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్. ఓకే, అదే గనక మనం ఫ్లోట్ అని ఇచ్చామనుకోండి, ఇక్కడ ఇఫ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ఇట్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ, మనం ఎక్స్ప్లిసిట్ గా చేంజ్ అనేది చేస్తున్నాం అనమాట ఇక్కడ ఎన్ వాల్యూని. దిస్ సార్ట్ ఆఫ్ కన్వర్జేషన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ ఎక్స్ప్లిసిట్ టైప్ కాస్టింగ్. దీన్ని ఎక్స్ప్లిసిట్ టైప్ కాస్టింగ్ అంటారు. ఓకే, output okay ma. So next, this is about the type conversion or type casting. Next is input and output functions. Next topic is input and output functions. Input and output functions. Okay na? So what is a input function? If we are taking the values, manam ganaka values ni ganaka teeskunte, then that is called as a input function. Danni manam input function antam. So scanf is treated as a input function and the output function enti printf. Printf is called as a output function and scanf is called as a input function. Okay na? Scanf is called as a input function and printf is called as a output function. Okay, so this మనకి question ఎలా అడుగుతాడంటే in the exam survey, so what is input function and what is output function? Input function ante enti, which is used to give input information to the system. So through what we can give the input information, using of the scanf we can able to give the input information, and if we want to get the output from the system, using of the printf we are going to get output from the system. Okay ma? Okay, is it clear up to here ma? Up to here you are having any doubts up to this type conversations and everything? If you are having any doubts, you can ask me ma. If you have any doubts, you can ask me here. Because why I stopped here, why I asking from for the doubts is so that next we can jump into the next topic. So ఇప్పటివరకు మనం డిస్కస్ చేసుకున్న టాపిక్స్ అన్ని all are related. Okay na? Okay, explicit type conversation ma. Explicit ante enti, we are going to change the value. మనము ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ రాస్తాను ఆగండి మీకు. I'll write one more program here.
నేను ఇక్కడ writing a program. See here, int a. Okay, a is equal to 40, right? And now see here, comma b. Okay, here remember b, a and b we have defined as the integer only. Now float of a. Okay, printf b value is percentile d comma b. So see here, ఇప్పుడు మనకి ఏమొచ్చింది ఇక్కడ b వాల్యూ అంటే 0.000 అనే వాల్యూ వచ్చింది కదా. ఓకేనా, అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనము వీఆర్ గోయింగ్ టు చేంజ్, మనం ఈ వాల్యూ అనే దాన్ని చేంజ్ అనేది చేస్తున్నాం ఫ్రమ్ ఇంటీజర్స్ టు డెసిమల్స్. ఇంటీజర్స్ నుంచి డెసిమల్స్ లోకి మనం కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. సచ్ టైప్ ఆఫ్ కన్వర్జేషన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ టైప్ కాస్టింగ్. లాంటి కన్వర్జేషన్ ఏమంటారు? type casting antaru. So we are converting, we are changing from one data type to the other data type. It might be from high data type to the low data type, or from low data type to the high data type. This type of conversation is called as a type casting. Is it clear, ma? Okay, is it clear, ma? Still any doubts up here?